я познакомился с движением Сознания Кришны в 1971 году. I saw devotees chanting Hare Krishna on the streets of London. Я увидел преданных, воспевающих Харе Кришну на улицах Лондона. Got a Back to Godhead magazine. Журнал «Обратно к Богу». And I remember reading it on the plane on the way to America. И я помню, как я читал этот журнал в самолете по пути в Америку. I went to America for a short holiday. Отправляясь в Америку на короткие каникулы. And from New York, I went to Montreal in Canada. Из Нью-Йорка я отправился в Монреаль, Канаду. There I was staying in a friend's apartment. Там я остановился у друзей. And I found a Prabhupada's Bhagavad Gita as it is in the bookshelf. И увидел в книжном магазине. No, in the bookshelf of the apartment. И увидел на книжной полке книгу Бхагавад-гиты, как она есть в Прабхупаде. So I took it with me and read it very carefully. Я взял ее с собой и очень внимательно читал. On the way back, I stopped again in New York. А на обратном пути я вновь остановился в Нью-Йорке. And saw a big Harinam party. И увидел большую Харинаму. And again, a devotee sold me a Back to Godhead magazine. И снова преданные продали мне журнал «Обратно к Богу». And devotee invited me to the temple. Преданные пригласили меня в храм. I said I have to go back to London tonight. I can't. Я сказал, что я не могу, потому что мне нужно вечером отправляться в Лондон. He said there's a temple in London. You can find the address in the magazine. Они сказали, что в Лондоне тоже есть храм. The address is in the magazine. Address of the magazine. И адрес этого храма есть в журнале. When I got to London after a couple of days, I went to the temple. И спустя пару дней я вернулся в Лондон и там отправился в храм. And it was at lunchtime. Devotees invited me for prasadam. Это было время обеда, и преданные пригласили меня принять прасад. And then after prasad, they said time for sankirtan. И после прасада они сказали, что сейчас время для санкиртана. So we went chanting on Oxford Street. И мы пошли петь на Оксфорд-стрит. It's the main central street in London. Это главная улица в Лондоне. I suppose something like Gorky Prospect in Moscow. Я так полагаю, что это подобно Горькому проспекту в Москве. And then we came back in the evening, and they said, tonight the spiritual master is giving lecture. Please stay and listen. Вечером мы вернулись в храм, и преданные сказали, что сегодня духовный учитель дает лекцию. Пожалуйста, оставайтесь. So I was fortunate to hear Srila Prabhupada give lecture. И я был настолько удачлив, что услышал лекцию Прабхупады. The temple in London was quite small. Этот храм в Лондоне был достаточно маленький. But very beautiful deities, Sri Radhalandanishwara. Но там очень красивые божества Шри Рада Ланданишвара. Said to be Prabhupada's favorites. Говорят, что это любимые божества Прабхупады. Or at least one of his favorites. По крайней мере, одни из самых любимых. They actually were the first big Radha Krishna deities in ISKCON. Это одни из самых больших. No, they were the first big ones. No. Это были первые большие божества Радхи и Кришны в ISKCON. In 1969, Prabhupada came first time to London. В 1969 году Прабхупада впервые прибыл в Лондон. And he stayed at country estate of John Lennon. И он остановился John Lennon, okay. Джона Леннона. He's one of the Beatles. Это один из Битлз. And also another Beatle, George Harrison, he recorded the few records, Hare Krishna Mantra and Govindam Adipurisham. И другой из Битлз,
Джордж Харрисон. Он записал несколько записей Хари Кришны Махамантры и Говинда Мадипурушам. That like we play in the temples every morning, Govinda Madipurasham. Подобно тем, которые мы поем в храме, Говинда Мадипурушам. That is, he made an album called the Radha Krishna Temple Album. Он создал альбом Радха Кришна, храм Радхи Кришны. Yeah, he was the producer and the devotees were singing. Он был продюсером. And the devotees just couldn't. И преданные также участвовали. No, they were singing. They were singing. Преданные пели, и Джордж Харрисон был продюсером. Yes. So the devotees became quite famous. И таким образом преданные стали достаточно известными. And they were, doing programs, concerts all over Europe. И они давали концерты по всей Европе. And anyway, the new temple room was made in a rented house in central London. Новая храмовая комната была в арендованном помещении в центре Лондона. But it was very nicely, made. Looked like inside of a ship, upside down. Она была очень красивая и выглядела подобно кораблю. Upside down, inside the ship, wooden ship, but like upside down. Внутри. Перевернутый корабль. Yeah. Так она выглядела прекрасно. So anyway, small temple room, and the devotees didn't have the deities to install. У преданных не было божеств, чтобы установить там. But then they heard one man wanted to donate Radha Krishna deities, one Hindu. И они услышали, что один индус желает пожертвовать Радху и Кришну божеств. So Prabhupada went with Tamal Krishna Maharaj and Mukunda Maharaj and Shamsundar to see the deities. И Прабхупада вместе с Тамал Кришной Госвами Махараджем, вместе с Мукундой Госвами и вместе с Шимасундарой Прабху пришли к этому человеку, to see the deities. чтобы увидеть божеств. They went in a van. Они прибыли на грузовичке. So the deities were in the corner of the room. Божества находились в углу комнаты. And apparently the finger, I think, of Radharani was a little bit broken. So the Hindus, they don't like to install a deity, if there are any damage. У Радхарани был сломан пальчик божества, и поэтому этот индус не желал устанавливать этих божеств. But same time, I don't think he wanted to give them away. I think he wanted to get some money. И он не хотел их просто так отдать, он хотел получить деньги. But Prabhupada, he began talking to the man, and he didn't pay much attention to the deities. И Прабхупада, он говорил с этим человеком, не обращал достаточно внимания на божеств. He just went on talking and talking. И он продолжал говорить. And then Prabhupada suddenly said, "Okay, thank you very much for the donation of the deities." И затем вдруг Прабхупада сказал: большое спасибо за то, что вы пожертвовали божеств. And told the devotees, put them into the van. И преданные отнесли их в грузовичок. And the man was saying, "Stop, stop, stop." И этот человек сказал: постойте, постойте. But Prabhupada just went on speaking, thank you, so kind of you. Но Прабхупада продолжал благодарить, говорить спасибо, спасибо. And then they got up and left, and the devotees drove away. И все они ушли. So like that, Prabhupada kind of, tricked him, you could say. Каким-то образом Прабхупада обманул. Sort of transcendental trick. But, Radha Krishna, they wanted to go with Prabhupada. Потому что на самом деле Радха и Кришна хотели прийти с Прабхупадой. And then they had the installation ceremony in the temple. И в храме была церемония установки божеств. So anyway, that was in 1969. Это было в 1969 году. I think December. Думаю, что в декабре. And then Prabhupada,
he left London and then he came back in 1971 in the summertime. Прабхупада покинул Лондон, и он вернулся летом 1971. в 1971 году. So that's the time when I came. It was August 1971. И это как раз было то время, когда я пришел в Сознание Кришны. How long ago was that? 44 years, I think, is it? 44 года. Is it? Yeah, it's something. So anyway, I was very impressed by Prabhupada's lecture. Я был очень впечатлен лекцией Прабхупады. And also by the, devotion of the devotees towards Prabhupada. И благодаря преданности преданных Прабхупаде I felt a very nice atmosphere in the temple. я чувствовал замечательную атмосферу храма. And after the lecture finished, the guests went home. И после того, как закончилась лекция, гости пошли домой. And I stayed in the temple. Я остался в храме. And then I climbed upstairs to the second floor. Я поднялся на второй этаж по лестнице. Then I was just kind of sitting there. И сидел там. And suddenly one Mataji came. What are you doing here? И вдруг пришла одна матушка и спросила, что вы здесь делаете? This is Prabhupada. Это комната Прабхупады. I was outside the door of Prabhupada. Но я был за дверью комнаты. So she asked the temple commander to take me downstairs again. Она попросила преданного, чтобы он отправил меня. And then he said, okay, come back after И a он few сказал, days. возвращайтесь через несколько дней. And Krishna will take care of you, he said. Кришна позаботится о вас. So I came on Sunday. И я пришел в воскресенье. And one devotee was distributing books in the corridor. Один преданный распространял книги в коридоре. And he gave me one book. И он дал мне одну книгу. Big Krishna book. Большую книгу о Кришне. And I said, how much? Я спросил, сколько она стоит. £2.50. 2 фунта 50 стерлингов. Yeah. So I gave him £5. И я дал ему 5 фунтов. Yeah, he said, okay, wait a minute, I'll go and get the change and come back. И он дал мне сдачу, и No, он сказал, I'll bring the change. возьмите. No, I will bring. Подождите, я принесу вам сдачу. Then he came back, but with a second volume. И он пришел со вторым томом. And I said, please take this as well. И сказал, возьмите также его. £5 altogether. Все вместе 5 фунтов. Okay, I said, okay, you can take all the money I have, and I gave my wallet to him. И я сказал ему, я дал ему весь свой кошелек и сказал, вы можете взять все деньги. So he said, okay, wait a minute. Он сказал, пожалуйста, хорошо, подождите минутку. He went downstairs. Он спустился вниз. Then he came back with empty wallet. Он вернулся с пустым кошельком. And he said, thank you for the donation, but we don't use leather. And gave me empty wallet back. И он сказал, спасибо за пожертвование, но кожаный кошелек мы вам вернем, потому что мы не используем кожу. So then I again heard Prabhupada give a lecture. И затем я снова слушал лекцию Прабхупады. And in the evening the devotee said, would you like to join the temple? И вечером преданные спросили меня, хотели бы вы остаться в храме? And I said, yeah. Я сказал, да. They said, okay, you just have to shave your head and you can stay. И они сказали, ну вы должны побрить голову и можете остаться. So yes, I said, okay. Я сказал, хорошо. So the next day they shaved my head. На следующий день они побрили мне голову. And gave me dhoti kurta. Дали мне дхоти, курту. And from then I stayed. И там я остался. There were many devotees in the temple. It was full of devotees. В храме было много преданных. We were sleeping on the floor of the bathroom. Мы спали на полу ванной комнаты. 3 o'clock in the morning, devotees started getting up, taking showers. В 3 часа утра преданные шли принимать омовение, And stepping over us. перешагивая через нас.
So it was a quite, new experience for me. Это был достаточно новый опыт для меня. After about 3-4 days, well, there was one devotee, older devotee, he was taking care of me. His name was Kulishekar. He was the oldest English devotee. Kulishekar Прабху заботился обо мне, один преданный. И спустя 3-4 дня he said, I'm going to another city to open a temple. Would you like to go with me? Он сказал, что отправляется в другой храм, в другой город, и спросил, не желаете поехать со мной, to open a new temple. Чтобы открыть новый храм. So I said, okay. Я сказал, хорошо. And he asked permission from the temple president. Он спросил разрешение президента храма. So he agreed. Тот согласился. Then we went into Prabhupada's room to get his blessings. А затем мы пошли в комнату Прабхупады, чтобы попросить его благословения. And he was smiling very brightly. Он очень ясно улыбался. And he said, very nice to see you, bright-faced brahmacharis. И он сказал, очень рад вас видеть, очень рад видеть ваши счастливые лица брахмачари. And he said, please take this garland. It was a blessing, his blessing. Он взял гирлянду, это было его благословение. Дал нам гирлянду. So we went and opened some temple in another city. И мы отправились, чтобы открыть храм. Then we made many devotees in a short time. И за короткое время там появилось много преданных. Not enough room in the small temple that we had. И в маленьком храме не хватало места. So I was sent back to London. И меня отправили обратно в Лондон. And they found I could speak French language. Они узнали, что я могу говорить по-французски. And the temple president of Paris, he arranged with the temple president of London for me to go to Paris. И президент храма во Франции договорился с президентом храма в Лондоне, чтобы отправить меня в Париж. Yes. So there I was in Paris, became the cook. И в Париже я начал готовить. Every day I would cook prasadam in the morning and then take it out to the city and give the prasadam to the devotees who were on Harinam Sankirtan. И каждое утро я готовил прасады, раздавал его в городе во время Харинама. Not exactly. I would prepare it and at lunchtime take it into the city for the devotees who were performing Harinam. Кормил преданных, которые участвовали в Харинаме. Yeah. And then also stay on Harinam myself in the afternoon. И затем я оставался на Харинаме во второй половине дня. Yes. And in December 1971 I got initiation from Prabhupada. И в декабре 1971 года я получил инициацию Прабхупады. It was by post letter. Prabhupada sent the names and also beads that he had chanted on. Это было письмо, и Прабхупада прислал начитанные четки. And the name, spiritual И дал name. духовное имя. And the temple president did a fire yajna. Президент храма провел огненную ягью. Then in after about March of 1972, I was again sent back to England. В марте 1972 года я вернулся в London. And then we were started the first traveling book distribution party in England. И тогда мы первый раз отправились на выездную Санкиртану распространять книги. We had the temple president bought a large van for us. И президент храма дал нам большой грузовик. Большой микроавтобус. Микроавтобус. And we used to live in that. Мы жили там. And distribute books about 8 hours per day. И распространяли книги 8 часов в день. And in July, Prabhupada came to London. И в июле Прабхупада приехал в Лондон. And he stayed in that temple again, very place temple. И он в том же самом храме остановился. And every day he was giving lectures in the morning.
Каждый день утром Балрама давал лекции. And often I got the chance to drive Prabhupada in our Sankirtan van, take him to programs, take him to morning walks. И у меня был шанс возить Прабхупаду на машине на лекции, to programs and morning walk. на утренние прогулки. Prabhupada liked to walk in the park every morning. Прабхупада любил гулять по паркам утром. So we would visit different parks. И мы посещали разные парки. I remember one morning we were all walking with Prabhupada, chanting japa. Однажды утром, помню, мы шли по парку, воспевали повторяли джапу. And there was one bum sleeping in the park. Бомж. И увидели бомжа, стоящего на улице. On the park bench. На скамейке в парке. So he heard, he woke up, he heard all the devotees chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. Он проснулся и услышал, как преданные повторяют Харе Кришна, Харе Кришна. In a shock. Он был шокирован. But Prabhupada said, good morning. Но Прабхупада сказал «Доброе утро». So they said, oh, good morning. Он сказал «Доброе утро». So like that, Prabhupada, he was very courteous, very polite. Прабхупада был очень вежливым. And mostly on the morning walks he chanted japa, sometimes a little bit of discussion about Krishna consciousness. Чаще всего на утренних прогулках мы повторяли джапу, но также иногда немного обсуждали сознание Кришны. Once the Prabhupada asked the devotee to get a twig, or small branch twig from the tree, because he used to use it to clean his teeth. И однажды Прабхупада попросил преданных взять веточку дерева, потому что он привык так чистить зубы. This in India, people use a twig to clean their teeth. Так в Индии люди чистят зубы, используя веточки. Natural toothbrush. Натуральные зубные щетки. But the park, official, he saw it. Это был публичный парк. And the park warden, a park official. И следящий за порядком в парке, он увидел это. And he said, what are you doing? You cannot take twigs from the tree. И он спросил, что вы делаете? Нельзя срывать ветки дерева. Chastising the devotees. Он назвал преданных. But, понятно? Problem? But Prabhupada said, they've stolen so many treasures from India. And, very valuable diamonds and jewels, so many things. And they're complaining that we take one twig from the tree. Прабхупада сказал, что они столько украли сокровищ в Индии, разные драгоценности, а тут они жалуются, что мы веточку взяли. Anyway, Prabhupada took part in a Rath Yatra festival that year. И Прабхупада участвовал в фестивале Радха-ятры. The devotees made a Vyasasan on the front of the chariot. И преданные сделали висасану впереди колесницы. And Prabhupada sat on the Vyasasan. It was under, the deities were above and Prabhupada was sitting just below on the front of the cart. И Прабхупада сидел под божествами на колеснице. From beginning to end of the program. С самого начала и до конца программы. And in the Trafalgar Square there was a big gathering of people and Prabhupada gave lecture. There was a stage, Prabhupada gave lecture. На Трафальгарском сквере было большое скопление народа, и Прабхупада дал лекцию. And there was also initiation ceremony. Также там прошла церемония инициации. So I was fortunate to get a Brahmin initiation that time. Я был настолько удачлив, что получил там брахманическую инициацию. The fire yagya was in the Trafalgar Square, and then Prabhupada gave the mantra in the temple later. Огненное жертвоприношение было на Трафальгарском сквере, Трафальгарской площади, и And it gave us the mantra in the... мантру он дал нам в храме. Yes. And there were quite a few big public programs, also in different places in London. И было много больших программ в Лондоне. And a lot of people came. Много людей приходило. And Prabhupada gave very powerful lectures.
И Прабхупада давал очень сильные лекции, могущественные. That time he also went to Scotland. А затем мы поехали в Шотландию. And our traveling group went also. Наша путешествующая группа также отправилась туда. In order to publicize the programs. Для того, чтобы сделать программу расширить программу. Рекламировать. Чтобы рекламировать. And in the shop in London we found some small Jagannath deities. И в магазине в Лондоне мы увидели маленькие божеств Джаганнат. So when I was in Scotland, I asked Prabhupada, we purchased them. Мы купили их. And when I was in Edinburgh in Scotland, I asked Prabhupada, can we worship these deities? И когда я был в Эдинбурге, в Шотландии, я спросил Прабхупаду, можем ли мы поклоняться этим божествам? And Prabhupada said, yes, you make a small house and small, with opening doors for them. И Прабхупада сказал, да, можете, нужно сделать для них алтарь с закрывающимися дверцами. And whatever you food you prepare, you must offer to the И deities. все, что вы не готовили, нужно предлагать божествам. And I said, all right, shall we offer artik regularly? Я сказал хорошо, и спросил, нужно ли регулярно проводить арати. And Prabhupada said, not necessary, you're traveling, you can't keep regular program. Прабхупада ответил, что это не так необходимо, потому что вы много путешествуете. And it's difficult to keep regulated program. Из-за этого сложно регулярно проводить арти. But he said that if you like, sometime you can. Но он сказал, если вы хотите, да, вы можете делать. Edinburgh Temple, it was very big building. Храм в Эдинбурге находился в очень большом здании. But there was only one bathroom. Но там была только одна ванная. And devotees were queuing up in their gumshas for the bathroom. И преданные Stali в очереди, да? стояли в очереди в гамчах. And Prabhupada, he also came in his gamsha and stood in the queue. И Прабхупада также встал в очередь в гамчах. And devotees said, oh, Prabhupada, please come to the front. И преданные попросили Прабхупаду прийти вперед. He was very humble, Он был очень смиренный. Thought of himself also, just one of the devotees. Он считал себя лишь одним из преданных. So, very nice program in Scotland. He installed deities of Gornitai. Очень замечательная программа была в храме. Прабхупада установил божество Гаурнитай. Then he went to Glasgow for another program. Затем мы отправились в Глазго на другую программу. And it was a big hall full of people. Там был большой зал, полный людей. And at the end of the lecture, perhaps any question. И в конце лекции Прабхупада спросил, есть ли вопросы. And one boy, he came from the back, he walked down to the front, he stood in the front of Prabhupada. И один мальчик подошел, прямо стал перед Прабхупадой. And he said, I think I am God. И он сказал, я думаю, что я Бог. And Prabhupada said, no, he said, you are not G-O-D, God. И Прабхупада сказал, нет, вы не Бог. По буквенно. G-O-D. In English, it's spelled G-O-D. You are not G-O-D, God. Вы не G-O-D. You are D-O-G, dog. Вы, если обратно прочитать, dog, собака. D-O-G. So everyone was clapping. Все хлопали в ладоши. And then the boy turned around, he went back to his seat. И мальчик вернулся обратно на свое место. Didn't say anything else. И больше ничего не говорил. Then Prabhupada said, Kirtan. Прабхупада с ним сказал киртан. It was very cold in Scotland. В Шотландии было достаточно холодно. It was in July, summer, but it's a climate is cold like here. Даже в июле там было холодно, подобно тому, как здесь сейчас. Prabhupada didn't like a cold weather. Прабхупада не любил холодную погоду. He was supposed to go back to Edinburgh. Предполагал, что он поедет обратно в Эдинбург. But he decided it's too cold. Он подумал, слишком холодно. And he took the plane after the program in Glasgow. He took the plane back to London. И затем он на самолете обратно улетел в Лондон из Глазго. I don't know that he would like the weather here.
Не знаю, насколько ему там понравилась погода. Насколько ему здесь понравилась погода. But he did say once that preaching in the snows of Russia is sweeter than the sweetest mango. Но он говорил, что проповедь в холодах, в снежных холодах России слаще, чем самая сладкая манго. He also visited Russia in 1971. И он также приезжал в Россию в 1971 But it году. was I think it was May or June. Думаю, что это было в мае или в июне. So the weather was better. Погода была получше. As we know, he stayed in a hotel near Red Square. И они остановились в отеле недалеко от Красной площади. And Sam Sundar was his secretary. Шима Сундар был его секретарем. And he went to purchase, he was standing in queue to purchase some vegetables. Он стоял в очереди, чтобы купить овощей. He was in his dhaudi with shaved head. Он был в тхоти с побритой головой. And one Russian boy, he was very interested. И один российский молодой человек заинтересовался. Started asking questions. Стал задавать вопросы. So Sam Sundar took him to meet Prabhupada. И Шима Сундар отвел его, чтобы встретиться с Прабхупадой. And as we know, Prabhupada, he taught him within a few days, taught him to chant Hare Krishna, taught him how to cook and offer prasadam. И в течение нескольких дней Прабхупада обучал его сознанию Кришны, учил готовить прасад. And initiated him Ananta Shanti Das. И дал ему инициацию имя Ананта Шанти Дас. Told him to preach Krishna consciousness in Russia. Дал ему наставление проповедовать сознание Кришны в России. So as we know, he preached very actively, and many people became devotees. И мы знаем, что он достаточно активно проповедовал. В России появилось много преданных. Prabhupada, he said Russian people are very good. Прабхупада сказал, что русские люди очень хорошие. He said, but the government is not good. Но правительство не очень хорошее. But he could recognize the big potential here. Но он понял, что здесь большой потенциал есть. And later he sent Gopal Krishna Maharaj in 1976. В 1976 году Прабхупада отправил Гопал Кришну Махараджа to Moscow. в Москву. There was a book fair. Там была книжная ярмарка. And the Bhaktivedanta Book Trust had one stall there. И издательство Бхактивиданта Бук Траст имело отдельный столик там. And Gopal Krishna Maharaj came as representative. И Гопал Кришна Махарадж приехал как представитель. So like that, Prabhupada was encouraging preaching in Russia. И таким образом Прабхупада поощрял проповедь в России. Anyway, in 1973, Prabhupada again came to London. В 1973 году Прабхупада снова приехал в Лондон. And again for Rath Yatra. И снова на Радхаятру. I was a cook for that festival. Я был поваром на этом фестивале. We cooked 2 days and 2 nights non-stop. Мы готовили 2 дня и 2 ночи, не прекращая. Large quantity of prasadam. Много прасады. Rice, pushpana rice. Рис, пушпан рис. Nice sabji, cauliflower and cheese. Замечательный сабджи из цветной капусты с сыром. Halava. Халаву. And very nice chutney made from rhubarb. И замечательная чатни. What is rhubarb in Russian? It's a red colored corn root. Red root. Морковка. Not markov. Свекла. No. It's a long root. Anyway, I don't know what it is. Овощи, которые представляют собой корень. Nice chutney. Из него готовят чатни. And anyway, again the devotees made Vyasasan for Prabhupada on the chariot. И преданные снова сделали вьясасану для Прабхупады на колеснице. And this time Prabhupada, he didn't sit on the Vyasasan. И в это время Прабхупада не сидел на вьясасане. But he decided to walk. Он решил идти. And he asked all devotees, please make a group around him to play Mridanga, Kartal. И
И Прабхупада попросил, чтобы группы преданных шли рядом, играли на караталах. And he walked and he danced all the way. И они шли, он все это время танцевал. Prabhupada would stop and look at the deities, and then he would turn around and dance some more, and then stop again and look at the deities. Прабхупада мог остановиться, смотреть на божеств, затем снова танцевать, потом снова остановиться, смотреть на божеств. And again, there was a big program in Trafalgar Square. И снова на Трафальгарской площади была большая программа. And many thousands of people were there. Много тысяч людей было там. And we distributed all the prasadam. Мы распространили весь просад. Except we forgot the chutney. Но мы забыли про чатни. It was there was some refrigerated vehicle where the chutney was kept. Они были где-то в холодильнике. Yes, in a car. It was a special car. В машине. Yeah, в особенной машине. And at the end, the devotees were very tired. Преданные были очень уставшими. And then they were cleaning the square. И они наводили порядок, чистили площадь. And then someone remembered, we have so many big containers of chutney. И кто-то вспомнил, что у нас есть большие контейнеры с чатни. So then, we decided, let the devotees take. И мы решили, чтобы преданные покушали. It was a liquid chutney, so they were drinking it. Было жидкое чатни, и преданные пили его. Big cups full. Большие чашки. Yeah, very sweet chutney. Было сладкое чатни. Anyhow, in the next day in the newspaper, there was a picture of the Rath Yatra cart. На следующий день в газете была фотография колесницы Радхаяты. This was a new cart that was built, very big one. Это была очень большая новая колесница. And the picture was taken beside the Nelson's column. It's a very big monument in Trafalgar Square. И фотография была сделана рядом с монументом Нильсона, и таким образом можно понять величину. So the picture, it looked like Rath Yatra car was as big as a column, this monument. Эта колесница была такая же большая, как этот монумент. Actually, it wasn't, but the photograph looked like that. На самом деле она не была такой большой, но на фотографии так казалось. And the caption said, ISKCON Rath Cart challenges Nelson's column. И в газете было написано, что колесница Радхаятры ISKCON, она соперничает с монументом Нильсона. So Prabhupada was very pleased to see the picture in such an important newspaper. Прабхупада был очень рад, доволен видеть такую фотографию в такой большой газете. Actually, the festival, the chariot and the festival was paid for by Mahavishnu Swami. Махавишну Свами He paid the money for the chariot. Он заплатил деньги на то, чтобы сделать колесницу. And for all the festival as И well. за весь фестиваль. And because he got some money from his uncle. Потому что он получил достаточно денег своего дяди. And Prabhupada said he has spent his uncle's money very well. И Прабхупада сказал, что он хорошо очень потратил деньги. In 1973 also George Harrison gave the Bhaktivedanta Manor to ISKCON. В 1973 году Джордж Харрисон подарил Бхактивиданта Манор особняк ISKCON. And Prabhupada, first time when he came to the manor, he came by helicopter from the airport. И впервые Прабхупада прибыл в Бхактивиданта Манор на вертолете. But he didn't like the helicopter. Но ему не понравился вертолет. But when in the end of the first kirtan in the manor, Prabhupada, instead of saying all glory to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison 3 times. И в конце киртана первого в Бхактивиданта Мэноре Прабхупада вместо того, чтобы сказать вся слава всем собравшимся преданным, сказал вся слава Джорджу Харрисону 3 раза.
So he is very pleased that George Harrison had helped ISKCON so much. Он был очень доволен, что Джордж Харрисон так помог ISKCON. And in that summer, he on Janmashtami installed deities in the Bhaktivedanta manor. Тем летом на Джанмаштами были установлены божества в храме Бхактивиданта мандире. Шри Шри Radha Gokulananda. Шри Шри Радха Гокулананда. So Prabhupada performed the Abhishek ceremony. Прабхупада провел Абхишеку, And then installed the deities. затем установил божеств. Then it was very ecstatic kirtan. Prabhupada circumambulated the deities along with the devotees. Very ecstatic kirtan. Был очень экстатичный киртан, и Прабхупада вместе с преданными обходили вокруг божеств. And then the next day was a Vyasa Puja. На следующий день была Vyasa Puja. And Prabhupada also gave his Vyasa Puja lecture. И Прабхупада дал лекцию на Vyasa Puja. And he requested, I want all my disciples to become gurus. И он попросил, чтобы все его ученики стали гуру. It's not difficult, he said. Он сказал, это несложно. Just repeat what you have heard from your spiritual master. Просто повторяйте все то, что вы услышали от своего духовного учителя. Also that summer, he stayed long time at Bhaktivedanta Manor. Также тем летом он достаточно долго оставался в Бхактивиданта маноре. And every day he was giving lecture on the Bhagavad Gita as it is. Каждый день он давал лекции по Бхагавад-гите, как она есть. Beginning from the first verse. Начиная с первого стиха. Because a Bhagavad Gita full edition had just been published. Потому что полное издание Бхагавад-гиты только что было выпущено, опубликовано. Before that there was a smaller version. До этого это была маленькая версия. But from that time there was complete version. Но с тех пор уже была полная версия. And also on a Vyasa Puja day, Prabhupada announced that Chaitanya Charitamrita had also been published. И на Vyasa Puja также Прабхупада объявил, что была опубликована Чайтанья Чаритамрита. So that time many new books were being published. В то время очень много публиковалось книг. And a very big book distribution all over the world. И также было очень большое распространение книг по всему миру. So Hare Krishna movement was growing very rapidly. Очень быстро росло движение Сознания Кришны. So in England also, in Scotland, Ireland, we were having good success. И также в Англии, в Шотландии, в Ирландии мы имели большой успех. Yes. Okay, so that's a little bit about Prabhupada in England. Вот рассказал немного о Прабхупаде Only in England. в Англии. Okay, Hare Krishna. Any question? Есть какие-то вопросы? Yeah. Харе Кришна, от чего вы отвлеклись перед тем, как вступить в общество? Before being a part of the Krishna, the Hare Krishna movement, what did you refuse? What did I refuse? Что оставили? Что имели? Or what did I do? What did you have before and then left? Oh, nothing much. I finished my school. I finished school. Не так много, я закончил школу. And then I was traveling for a few years. И затем я путешествовал несколько лет. Mostly in, France, Spain, Italy. Франция, Испания, Италия. Long time in Morocco, in North Africa. Много времени проводил в Марокко, в Северной Африке. Turkey, Istanbul. Турция, Стамбул. Greece, Grecia. Греция. Egypt. Египет. Tunisia. Тунис. Algeria. Алжир. Алжир. Just traveling around, Просто путешествовал. But in North Africa, I got some attraction for like Eastern culture. В Северной Африке я привлекся восточной культурой. It was something like Middle Ages. It was not modern. It was like ancient culture.
Это была не современная, а древняя культура, как средневековая. So a lot of young people, from Europe, they went traveling in North Africa, in the Middle East, also to India. Много молодых европейцев путешествовали в Северной Африке, в Индии. So, yeah, just very simple life. Такая простая жизнь. And I remember in Morocco there were some very interesting people, Berbers there, Berbers, a local tribe. Помню в Марокко очень интересных людей, местных племен. Called Berber. Берберы, по-моему. Берберы? Berberi, yeah. They had a sikh, also shaved head and sikh. У них также шикхи были. And their long robes like we have. И длинные одежды, подобные нашим. Different colors. Разных цветов. And they used to play drum. Они играли на барабанах. They would go through the street, playing their Они ходили по улицам, играли так. So it's very kind of attractive. Это было очень привлекательно. So when I saw it in London later, I saw the devotees. It reminded me of these Berbers. И когда я в Лондоне увидел преданных, они мне напомнили этих людей. Long robes and playing. Длинные одежды, такая игра на барабанах. But of course they're also chanting Hare Krishna. Но они также пели Харе Кришну. А в то время были мысли у вас путешествовать в Индию? Yes, actually I was planning to go to India, but somehow I didn't manage to go. Я планировал поехать в Индию, но не удалось. But I think that was good because later I got a chance to go to India as a devotee. И я думаю, что это хорошо, потому что я поехал в Индию уже будучи преданным. In 1974, actually, I got a chance to come to Mayapur festival. В 1974 году я поехал на фестиваль Майпур. And at that time, there was only one building. Там было только одно здание, What we call the Lotus Building. что мы называли лотосным зданием. For those who know Mayapur. Для тех, кто знал Майпур. And it was not finished either, not completed. Оно было незавершенное. But the temple room was in the first floor. И храмовая комната была на первом этаже. And the kitchen was in front and on the just outside. They had big holes in the ground. They put wood and they were cooking there. Впереди на улице на земле была кухня, там готовили пищу. But living facility was not good. We were just sleeping in the rooms, no windows, no doors. Тогда не было удобств, окон, нужно было спать на земле. But it was a very wonderful festival. Это был замечательный фестиваль. Wonderful kirtans. Замечательные киртаны. And Prabhupada was giving lectures every day. Прабхупада каждый день давал лекции. And then we went to Vrindavan also. Затем мы поехали во Вриндаван. And the temple was not completed. Храм тоже был недостроен. So programs were held in a Fogal ashram. И программы проходили в Ваши. Yeah, Fogal ashram. It's an ashram about 1 kilometer from ISKCON temple. Ашрам, который находился в километре от храма ИСККОН. And there also Prabhupada was giving lecture every morning, every evening. И каждое утро, каждый вечер Прабхупада давал лекции. And we went on parikramas during the day. И каждый день мы ходили на парикрамы. So it was nice to go to India as a devotee. Было так замечательно поехать в Индию, будучи преданным. Then you can understand the culture much better. Тогда я мог уже лучше понять культуру. Случались ли между преданными конфликты и как они решались? Were there any conflicts between the devotees and what were the solutions? Well, I remember in 1974 there was some conflict in the manor. Я помню, в 1974 году в Мэннере был конфликт. And Prabhupada said they should do more kirtan. И Прабхупада сказал, что они должны больше петь киртан.
So yes, if there's some conflict, better chant more Hare Krishna. И если есть какой-то конфликт, то лучше петь Харе Кришну. А как у вас отнеслись родственники, что вы стали преданным? Поддерживаете ли вы отношения со своими людьми? Well, when I first joined, I mean, I had been traveling a lot, so I didn't keep very close contact with my parents. Just wrote them a letter every few months. Я много путешествовал и только один раз в несколько месяцев писал письма. So when I first joined, I didn't tell my parents. И когда я присоединился к Сознанию Кришны, я даже не сказал родителям. And I went to France, as I mentioned, for a few months, and I didn't. It was about only when I came back to England after France, then I went to see them. Я отправился в Францию, и только когда уже вернулся в Лондон, я увидел их. But they were living then in Oxford. Они жили в Оксфорде. Yeah, it's about 60 kilometers from London. Около 60 километров от Лондона. But when they saw me, they were very happy to see. Even I had shaved head, Zika, Doughty, but they were very happy. Они были очень рады, счастливы меня видеть, несмотря на шикку, необычный внешний вид. I mean, because they knew, I was traveling in so many faraway countries. So my parents, they liked different cultures. Мои родители, им нравились разные культуры, много путешествовал и что-то новенькое. Even as a child, they used to take me and my sister traveling to different countries. И когда мы были детьми с сестрой, родители возили нас везде, мы много путешествовали. So yeah, they were happy to see me, and they would often come to the temple. Они были счастливы меня видеть, и они часто приходили в храм. And they liked the devotees. Им нравились преданные. And they became vegetarians. Они стали вегетарианцами. And often traveling Sankirtan groups would stay in their house. И путешествуя с группой Санкиртана, мы часто останавливались в доме. They like to invite the devotees. Они были рады пригласить преданных. Some sannyasis also stayed in their home. Также и саньяси останавливались у них. Ribhatinandan Swami and his group stayed there. His name was Ribhatinandan Swami. Рибхатинанда Свами and his traveling и group. его путешествующая группа останавливались. Yeah, they used to do programs in universities. И они проводили программы в университетах. And another Swami, Parvrajakacharya Swami, he wanted to start a center in Oxford. И другой с вами Парибраджа Качарья с вами. He wanted to start a center in Oxford. Он хотел открыть центр в Оксфорде. Oxford is a university city, famous university. Оксфорд — это такой город, и там много университетов. Famous, very famous. И там есть очень известный университет. So he actually stayed in my parents' home for maybe 2 or 3 months. И он останавливался на 2-3 месяца, остановился в доме моих родителей. So yeah, they liked Krishna consciousness a lot. Им очень нравилось Сознание Кришны. They used to offer their food also. They would chant Hare Krishna, offer the food to picture of Krishna. Они предлагали пищу, повторяли Харе Кришна перед изображением. My sister also stayed in the temple for some time. Моя сестра также жила в храме какое-то время. And she's still a vegetarian. Она по-прежнему вегетарианка. So anyway, they are quite pious. Они очень благочестивы. Yeah. Каким будет ислам в конце Кали-юги? Let's see. Увидим. Anyway, the devotees will be chanting Hare Krishna. If there are any devotees still there, they'll be chanting Hare Krishna. Если здесь все еще будут преданные, они будут воспевать Харе Кришну. But as we know, it's predicted for the next 5,000 years there will be increase in the number of devotees on the planet. На следующие 5000 лет предсказано большое увеличение
количество преданных. And then for another 5,000 years there'll be gradual decrease. А на последующие 5000 лет будет постепенная деградация. And then Kali Yuga itself will become... well, for the next 5,000 years there will be devotees, but less devotees. И там будут преданные, но их будет меньше. So end of Kali Yuga, I don't know if there will be many devotees. Поэтому не знаю, в конце Кали-юги будет ли много преданных. They'll be gone to the spiritual world. Они уйдут в духовный мир. Yeah. А кто вот входил в вашу путешествующую группу? In our group, Bhakti Chaitanya Swami, Mahavishnu Swami, Bhakti Rajendra Nandana Swami, Janananda Goswami, Enagda Subhag Swami, Bhakti Vikas Swami, Enagda. So, yes. Hare Krishna. Смысл, который вы упоминали, ее делал Джанада Тхакур, у вас было это? Was it Janada Thakur who made the chariot on Earth Yatra? No, because he was in America, Нет, он в Америке был. you see. So that I was joined in London. I don't know much about ISKCON in America. А я был в Лондоне и недостаточно знал об американских преданных. Only before I joined, I saw the devotees in New York. I got the magazine, but after that I didn't go to America. Только до того, как я присоединился к преданным, я в Нью-Йорке получил журнал, а затем уже не был там. Well, many years later, in 1980s, then I went a few times. Только в 80-е годы я несколько раз был в Америке. Visited most of the temples. I visited most of the И temples. посетил большинство храмов. Saw many temples where Prabhupada stayed, like Los Angeles, Detroit. В Лос-Анджелесе, Детройте, I saw Prabhupada's rooms in those temples. Я смотрел комнаты Прабхупады в каждом храме. Saw many deities that he installed. Там было так много божеств, которых установил Прабхупада. But Jayananda Prabhu, he left this world, I think, 1970s. Потому что в 70-е годы Джанада Прабху оставил этот мир. So I never met him personally. Я никогда лично не встречался с ним. Yeah. Как сейчас дела в Англии? Yes, in England, ISKCON is a big movement. В Англии ИСККОН представляет собой большое движение. Especially many Hindu people are followers of ISKCON. Особенно многие индусы являются последователями ИСККОН. Many young Indian people are born in England and they've joined ISKCON. И много индусов, которые родились в Англии, они присоединяются к ИСККОН. On Janmashtami, well, 30 to 50,000 people come to Bhaktivedanta Manor. Бхактивиданта Манор на Джанмаштами приходят в храм 30-40 тысяч человек. Yeah. It's a big program for 3 Очень days. большая программа, которая длится 3 дня. And ISKCON also was invited to perform some Janmashtami program in the British House of Parliament. И даже ИСККОН был приглашен проводить Джанмаштами в британском Parliament. парламенте. Not in the Parliament room, but there is some other rooms in the Parliament building. В здании парламента, не в самом, где парламент, а в других комнатах, но в здании парламента. So it's recognized as a, representative of, Vedic tradition, Indian tradition. И это большинством людей признается как
Искон является представителем ведической традиции. Okay, Hare Krishna. Thank you, thank you. Srila Prabhupada ki jai, ISKCON ki jai, Gaura Premanandi.